Джеймс Барри Питер Пэн. Часть 2. Chapter 3. The Neverland. Глава 3. Нетландия. Wendy, John and Michael fly over cities, towns, mountains, forests and seas. Венди, Джон и Майкл летают над городами, поселками, горами, лесами и морями. Finally they see an island and the sea below them. Наконец они видят остров в море под собой. Look, that's Neverland, says Peter. Neverland, say the children. Смотри, это Неверленд, говорит Питер. Неверленд, говорят дети. In Neverland the lost boys live in the forest in a secret underground home. В Неверленде потерянные мальчики живут в лесу в тайном подземном доме. There are 6 lost boys, slightly soiled, Tootles, Nibs, Curly and the twins. They are waiting for Peter. Есть 6 потерянных мальчиков, слегка испачканный, Тутлс, Нибс, кудрявые близнецы. Они ждут Питера. Suddenly they hear the voices of the pirates. Nibs is very brave. Внезапно они слышат голоса пиратов. Нибс очень храбрый. He goes out, hides behind a tree and looks around him. He sees the horrible pirates. Он выходит, прячется за деревом и оглядывается вокруг. Он видит ужасных пиратов. They are walking in the forest. They are big and ugly. Their pirate ship is the Jolly Roger. Они гуляют по лесу. Они большие и уродливые. Их пиратский корабль — Веселый Роджер. The pirate's captain is James Hook. He is a cruel pirate and a very bad man. Капитан пиратов — Джеймс Хук. Он жестокий пират и очень плохой человек. He's got black eyes, black hair and a black beard. He hates Peter Pan. У него черные глаза, черные волосы и черная борода. Он ненавидит Питера Пэна. He's only got one arm. The other is a hook. У него только одна рука. Другой — это крюк. In the past Peter Pan cut off Captain Hook's right arm during a fight. A crocodile ate the arm. В прошлом Питер Пэн отрубил капитану Крюку правую руку во время драки. Крокодил съел руку. Now the crocodile follows Captain Hook everywhere because he wants to eat him. Теперь крокодил повсюду следует за капитаном Крюком, потому что хочет его съесть. The crocodile has an alarm clock in its stomach. Captain Hook can always hear it. У крокодила в животе будильник. Капитан Хук всегда может это услышать. Yeah, I know the lost boys live in this forest. We must find them and Peter Pan. Says Captain Hook. Я знаю, что потерянные мальчики живут в этом лесу. Мы должны найти их и Питера Пэна, говорит капитан Хук. Tick-tock, tick-tock. Captain Hook hears the alarm clock. Тик-так, тик-так, слышит капитан Хук будильник. Oh no, the crocodile is coming to eat me. Says Captain Hook. He runs away and the pirates follow him. А нет, крокодил идет, чтобы съесть меня, говорит капитан Крюк. Он убегает, и пираты следуют за ним. Soon some Indians arrive in the forest. They are looking for the pirates. Вскоре в лес прибывают несколько индейцев. Они ищут пиратов. The pirates are their enemy. Tiger Lily is their leader. Пираты их враги. Тигровая лилия их лидер. She is the beautiful daughter of the Indian chief. She loves Peter Pan. Она прекрасная дочь индейского вождя. Она любит Питера Пэна. Tinker Bell and Wendy love him too. The Indians go away and the lost boys return to play in the forest. Тинкербелл и Венди тоже его любят. Индейцы уходят, а потерянные мальчики возвращаются, чтобы поиграть в лесу. Then Nibs looks at the sky and says, look, there is a lovely white bird in the sky. Затем Нибс смотрит на небо и говорит, смотри, в небе прекрасная белая птица. Is it really a bird? The lost boys ask. Это действительно птица? Спрашивают потерянные мальчики.
Tinkerbell says, yes, it's a bird. It's a Wendy bird. Тинкербелл говорит, да, это птица. Это птица Венди. You must shoot it. I sometimes think is a bad fairy. She knows it is Wendy, but she doesn't like her. Ты должен застрелить его. Иногда Тинкер – плохая фея. Она знает, что это Венди, но она ей не нравится. Nibs takes his bow and arrow and shoots Wendy. Poor Wendy falls to the ground. Нибс берет свой лук и стрелы и стреляет в Венди. Бедняжка Венди падает на землю. The lost boys see Wendy and say, she's not a bird. She's a lovely girl. Потерянные мальчики видят Венди и говорят, она не птица. Она милая девушка. Peter flies down with John and Michael and asks, where is Wendy? Питер летит вниз с Джоном и Майклом и спрашивает, где Венди. Toodles says, here she is. Тутлс говорит, вот она. Peter goes over to her and asks, Wendy, are you alright? Wendy slowly opens her eyes and smiles. But I'm very tired, she says. Питер подходит к ней и спрашивает, Венди, с тобой все в порядке? Венди медленно открывает глаза и улыбается. Да, но я очень устала, говорит она. The lost boys are sorry. They decide to build her a little house. Потерянные мальчики сожалеют. Они решают построить ей маленький домик. When the house is ready, Wendy says, what a lovely little house. Thank you. Когда дом готов, Венди говорит, какой милый маленький домик. Спасибо. Can you be our mother now? Can you tell us bedtime stories before we go to bed? Asks Nibs. Теперь ты можешь быть нашей матерью. Можешь рассказать нам сказки на ночь, прежде чем мы ляжем спать, спрашивает Нибс. Of course, says Wendy. Come in and I can tell you the story of Cinderella. Конечно, говорит Венди, заходи, и я расскажу тебе историю Золушки. They enter, sit down and listen to Wendy's story. It is a wonderful story. Они входят, садятся и слушают рассказ Венди. Это замечательная история. Peter Pan is outside the house with his sword. He wants to protect Wendy and the lost boys. Питер Пэн стоит у дома со своим мечом. Он хочет защитить Венди и потерянных мальчиков. Chapter 4: The Mermaid's Lagoon. Глава 4. Русалочья лагуна. One summer evening, Peter, Wendy, John, Michael and the lost boys go to the Mermaid's Lagoon. Однажды летним вечером Питер, Венди, Джон, Майкл и потерянные мальчики отправляются в Русалочью лагуну. Beautiful mermaids live here and they are Peter's friends. They swim and play in the blue lagoon. Здесь живут прекрасные русалки, и они друзья Питера. Они плавают и играют в голубой лагуне. Then they sit on Marooner's rock to comb their long hair. They sit in the sun and laugh. Затем они садятся на камень Марунера, чтобы расчесать свои длинные волосы. Они сидят на солнышке и смеются. The children like the mermaids and John says, I want to catch one. He tries but the mermaid jumps into the water. Детям нравятся русалки, и Джон говорит, я хочу поймать одну. Он пытается, но русалка прыгает в воду. Peter says, it is very difficult to catch a mermaid. Питер говорит, очень трудно поймать русалку. Suddenly someone says, look, the pirates are coming. Вдруг кто-то говорит, смотрите, пираты идут. A small boat with two pirates is coming to the lagoon. John, Michael and the lost boys jump off the rock and swim away. Небольшая лодка с двумя пиратами подходит к лагуне. Джон, Майкл и потерянные мальчики спрыгивают со скалы и уплывают. But Wendy stays with Peter. They hide behind the rock. Но Венди остается с Питером. Они прячутся за скалой. Peter sees Tiger Lily. She is sitting in the small boat. Poor Tiger Lily is a prisoner of the pirates.
Питер видит тигровую лилию. Она сидит в маленькой лодке. Бедная тигровая лилия пленница пиратов. Let's leave her on this rock. When the sea rises, she will die. Says Smee. Давай оставим ее на этом камне. Когда море поднимется, она умрет, говорит Смee. The two pirates laugh. It is already night and it is very dark. Два пирата смеются. Уже ночь, и очень темно. Peter wants to save Tiger Lily and thinks of something intelligent. Питер хочет спасти тигровую лилию и придумывает что-нибудь умное. He imitates Captain Hook's voice and says, cut the ropes and let her go. Он подражает голосу капитана Хука и говорит, перережьте веревки и отпустите ее. Do as I say, you idiots. Let her go. The two pirates are amazed. Делайте, как я говорю, идиоты. Отпусти ее. Два пирата поражены. Can you hear Hook's voice? Asks me. But what do we do? Asks Starkey. Ты слышишь голос Хука? Спрашивает Смee. Да, но что нам делать? Спрашивает Старки. You must obey him and cut the ropes, says Smee. Мы должны повиноваться ему и перерезать веревки, говорит Смee. They cut the ropes and Tiger Lily is free. She quickly jumps into the water and swims away. Они перерезают веревки, и тигровая лилия свободна. Она быстро прыгает в воду и уплывает. Captain Hook sees everything and he is furious. Капитан Хук все видит и приходит в ярость. He thought horrid Peter Pan. This time I must attack him, he says. Этот ужасный Питер Пэн. На этот раз я должен напасть на него, говорит он. He swims to the rock and fights with Peter. It is a long fight. Он подплывает к скале и сражается с Питером. Это долгая борьба. The captain hurts Peter with his hook, but Peter fights courageously. Капитан ранит Питера своим крюком, но Питер храбро сражается. At last, Peter wins the fight and Hook swims back to the Jolly Roger. Peter is now alone on the rock with Wendy. Наконец Питер выигрывает бой, и Хук плывет обратно к веселому Роджеру. Питер теперь один на скале с Венди. Sea is rising and we are in great danger here. We must leave this rock, says Peter. Море поднимается, и мы здесь в большой опасности. Мы должны покинуть эту скалу, говорит Питер. Peter, I am very tired and I cannot swim or fly. О, Питер, я очень устал и не могу ни плавать, ни летать. He sees a big kite with a long tail. It is flying slowly over the lagoon. Он видит большого воздушного змея с длинным хвостом. Он медленно летит над лагуной. He takes the tail of the kite and says, Wendy, hold on to this tail and fly away with the kite. Wendy flies away. Он берет хвост воздушного змея и говорит, Венди, держись за этот хвост и улетай с воздушным змеем. Венди улетает. Sea is rising. I must fly away, Peter thinks. Море поднимается. Я должен улететь, думает Питер. When he gets home, everyone is happy to see him, especially Wendy. Когда он возвращается домой, все рады его видеть, особенно Венди. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.